As James Baldwin once said, you think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world. But then you read books. Books connect us to something even bigger than ourselves. And this book in particular reconnects us with our inner power. In the world constantly urging us to hustle, asking us to fit in, and challenging us to conform, SHARANI asks all of us and the world to pause, reflect, and most importantly, shift. Ladies and gentlemen, shift how we see ourselves, shift how we react to challenges, shift the way we live. Isn't it incredible? అక్షరం అంటే నిజంగా అక్షయమే అంటాను. అక్షరం నాశనం కానిది. ఏదైనా ధనం కావచ్చు, మనుషులు కావచ్చు, శరీరం కావచ్చు, పదవులు కావచ్చు, ఏదైనా అంతం అయిపోవాల్సిందే. కానీ కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ నిలిచుండేది కలం చేసే కరచాలనం అన్నారు శ్రీశ్రీ. అందుకే కలం బలం అన్నది ఎంత గొప్పదంటే ఎంతోమంది రచయితలు మనకు చెప్పారు. కొన్ని వేల మాటల్ని, హృదయాల్ని కదిలించే శక్తి కళానికి ఉంది అని చెప్పి. ఈరోజు మరి ఒక మైండ్ షిఫ్ట్ చేంజ్ అంటూ ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని రాశారు శరణి. మరి ఈరోజు ఆ లాంచ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. I'll call you. సో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం పుస్తకావిష్కరణ అంటే మనమందరం ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో పుస్తకాలనే చదవడం మానేసిన ప్రపంచంలో ఉన్నాం. కానీ ఒక పుస్తకం మన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అనడానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారే దానికి ఒక గొప్ప నిదర్శనంగా చెప్పుకోవాలి. ఎన్నో పుస్తకాలను ఆయన చదివారు. భాష, సాహిత్యం, అలాగే రాష్ట్రం మీద అభిమానం, ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన ఆయన కార్యక్రమానికి అంగీకరించి పెద్ద మనసుతో కాసేపట్లో రాబోతున్నారు. లాంఛనంగా ఆయన చేతుల మీదుగా మన బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. అలాగే ఇంకో గొప్ప పర్సనాలిటీ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. స్వయం కృషితో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరి ప్రోత్సాహం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం అనుకున్న తరుణంలో ఒక ట్రెండ్ని క్రియేట్ చేసి తనకంటూ ఒక పేరుని సంపాదించుకుని స్వయం కృషితో పైకొచ్చిన అందరి అన్నయ్య మన మెగాస్టార్ గారు, పద్మ విభూషణులు. ఆయన ఈ కార్యక్రమానికి మరి కాసేపట్లో అంగీకరించి రావడం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అని అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. మంచి కార్యక్రమాలకి ఎప్పుడూ ఆయన ముందుంటారు. అలాగే ఈ పర్టికులర్ కార్యక్రమానికి ఆయన ఎందుకు ముందుకు వచ్చారు అంటే ఆయన ఆలోచన విధానం. చాలా రోజుల క్రిందట ఆయనతో ఒక 1-on-1 సెషన్ చేసినప్పుడు ఆయన అన్న ఒక గొప్ప మాటలు మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఆయన్ని ఒకళ్ళు అడిగారు, మెగాస్టార్ గారు మీరు పద్మ విభూషణ్ కదా, మీరు మెగాస్టార్ అని అవుదామనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారా అంటే నార్మల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, లేదు నేను అసలు అనుకోలేదు అవుతానని. కానీ యు నో వాట్ మెగాస్టార్ సెడ్, ఎస్ నేను మెగాస్టార్ని అవుదామనే అనుకున్నాను అన్నారు. ఎందుకు తెలుసా? బికాజ్ మన యూనివర్సల్ లా యు ఆస్క్, బిలీవ్ అండ్ రిసీవ్ అన్న విధంగా నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా మనసా వాచ కర్మణ ఏదైనా అడుగు, నమ్ము, అండ్ దాని ప్రకారంగా ఫలితాన్ని కూడా చూస్తావు. నమ్మడమే కాదు, దానికి ఆ శ్రమ కూడా పెట్టాలి అని. అంతే శ్రమతో ఆయన సెల్ఫ్ బిలీఫ్తో మనందరికీ ఆదర్శప్రాయం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కాసేపట్లో రాబోతున్నారంటే నిజంగా ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అలాగే నారాయణ గ్రూప్ సంస్థలు మీ అందరూ కూడా ఒక వారియర్స్గా విద్యారంగంలో పనిచేస్తున్నారంటే నిజంగా ఒక పెద్ద యజ్ఞం లాంటిది చేస్తున్నారు. కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు నారాయణ సంస్థల్లో చదువుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టిన వారు. సో ఆ క్రెడిట్ ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి దక్కుతుంది. అండ్ సభాముఖంగా మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ నారాయణ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను.
మరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటూ it gives me great pleasure to introduce the Managing Director and Chief Executive Officer of Inspira Management Services Private Limited and the President of Narayana Group of Educational Institutions, a chartered accountant by profession with around more than 10 years of post-qualification experience, who has worked with reputed advisory firms, and before joining the management of the group since 2012, he has been the helm of affairs across all entities in Narayana Group. Please put your hands together for Puneet Kotappa, MD and CEO Inspira Management Services Private Limited, President Narayana Group of Educational Institutions. May we request you to address the gathering. Mr. Puneet, over to you. Tell you that you need to please be seated. We'll have a lot of time for selfies. We need to begin the program because we're expecting very important people to come very soon. Thank you, everyone. I want to welcome you all to this event. It is my absolute privilege to be here today to talk about SHARANI and what she has done and what she's achieved. I've known her for more than 12, 13 years now, and I've seen her as a student. From a student throughout her journey to where she is today, it's been a great transformation. The first time I met her, she was very shy. I was the brother-in-law, so even shyer to me. And it was, the conversations were very few. So from that person I remember more than 12 years ago, 13 years ago, to the person she's become today is truly commendable. I want to tell you all that the biggest journey that anyone can do, that anyone can undertake, is the journey inward. The journey to look within yourself. And that is the journey that SHARANI has undertaken, and I'm very, very proud to tell you that you've done a tremendous job on that journey. And through this book that I've glanced through, I must admit that I've not gone through it fully, but I will do it post this event, glance through it. It's her journey of that transformation, of that looking inward, where she talks about every obstacle is an opportunity to grow as a person. You know, as directors of the Narayana Group, we face a lot of challenges day to day. Every day, on the weekends, monthly, we have a lot of challenges. And
each of those challenges can break us. But SHARANI has converted those challenges into opportunities, and that's what we're really, really proud of. I've seen her from a student herself to today guiding students, the 10th class students that you've all been a part of, the journey that she's traveled across the country, and the great motivation and empowerment she's had to those 10th standard students. It was great for me to see and for me to learn from that journey as well. For me, writing this book, SHARANI, is not just the end product. It's the journey that you've been on, both growing professionally and personally. Okay? And I don't think that this should be the end and only the beginning of what you've achieved. And I wish you many, many more things like this in the future. May you continue on your journey to be more successful and more inspiring to those around you. And I want to end by saying that this book is a product of what you see of SHARANI's transformation, which she will talk about obviously a little bit more in the next hour or so. And SHARANI, I want to tell you that I wish you all the best. And we are all here, everybody in this room are your well-wishers and your supporters forever. Thank you and all the best. Thanks, Puneet. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce a visual artist who worked for medical aids and advertising. One who never wanted to be a teacher, he became an art teacher and has worked with many schools on various curriculum. A life skills trainer with colleges, accidentally became an actor at the age of 58. Bitten by the screen space, she's taken a corner and more than 10 movies, a few advertisements and web series, and also developed a program, rewrites the syllabus of art classes in schools called Indefame. Written 2 books on upbringing and recipes, and painting a series on peacock. Isn't that very, very interesting? Well, we also have an interesting thing coming up. I'd like to introduce Mr. Chaitanya, a transformation hub which has been initiated, and I request Mr. Chaitanya to please come up and take us through the journey of the website. Leaders, visionaries, and all our esteemed guests. Munduga Dr. Narayana Garu, sir, your journey from humble beginnings to revolutionizing education in India is inspiration to all the entrepreneurs like us. Thank you so much, sir. SHARANI Garu, thank you so much for trusting us and making AILNs part of your inspiring journey. It is truly a privilege to support your vision with the help of artificial intelligence. So who are we? We are a team of seasoned AI professionals committed to continuous innovation. Last year, we quit our jobs and started a company called AILNs. We tried to leverage artificial intelligence to solve business problems, and when we were in that exciting phase, we got a chance to meet SHARANI Garu. During our conversations, we got to understand that she is the most genuine human being we have ever met. And her strong desire to help people to achieve their goals deeply resonated with us. And since then, we started collaborating with her for developing this transformational hub. So while developing this digital companion for Mindset Shift workbook, we had the privilege of reading the concepts long before this launch. We truly resonated with all the concepts. Some of the concepts like setting the intentions. So you know, right, when we are deeply obsessed with the goal, but we don't pay attention to the journey. So when I read that setting the intention part, so I really excited. And starting a day with what we really love.
and many more things which are the concepts present in the book. We deeply resonated with them. Sharani Garu envisioned Digital Companion as a transformational hub, empowering readers with all the necessary support to fully digest and practically apply the concepts with her powerful ideas. Her idea is, what if we could address each reader's individual challenges, help them personalize their reflections, and help them achieve their goals. So, driving all these things with the help of AI, we have built a digital transformation hub. So, enough with the talk. We want to show you the digital transformation hub right now. What you are about to see is an unedited, a real conversation between artificial intelligence assistant and me, which is going to help you achieve your goals while following the concepts in the book. Can you please play the video, please? Hey, hi. Hello, I'm SHARANI Oponguru Book Assistant, here to help you explore the insights and exercises in my book, Mindset Shift. Small changes, big impact. How can I assist you today? Hey, I need help on reflection exercises for my affirmations chapter, wherein Sharani wants us to write down 3 affirmations that resonate with us, think about areas in our life where we want to cultivate positivity and growth. Can you brainstorm with me to complete these things? Of course, I'm happy to guide you through the reflection exercise for creating your affirmations. It's a powerful way to cultivate positivity and growth in specific areas of your life. To start, could you tell me a bit about what areas of your life you're currently focusing on, or where you feel you'd like to see the most positive change? For example, is it related to your career, relationships, personal growth, or something else? Once you let me know, here are a few prompts to get us going. 1. Identify key areas. What are some specific areas in your life where you'd like to cultivate more positivity and growth? 2. Envision your best self. In each of these areas, what would your best self look like? What qualities would you embody? 3. Reframe limiting beliefs. What are some negative or limiting beliefs you currently hold in these areas? How can you reframe them into positive statements? Let's start there, and we'll craft some affirmations that truly resonate with you. That's great. See, currently I'm zeroing in on balanced leadership, staying visionary for AI Lens while still looking after my own well-being. I founded AI Lens to give every business a trusted place to solve its toughest problems through human-friendly artificial intelligence. So my affirmations need to boost confident decision making, keep me calm under pressure, and remind me to lead with empathy even on hectic days. Thanks, Chaitanya. It sounds like you're aiming for a powerful balance as you lead AI Lens. Here are a few prompts tailored to your context to help you create those affirmations. Decision-making confidence. What specific decisions do you want to feel more confident about? Calm under pressure. What situations tend to trigger stress for you? What would calm look and feel like in those moments? Empathetic leadership. How do you want your empathy to manifest in your daily interactions? Think about those questions for a minute, and then here are a few affirmations you can start with. 1. I am a balanced leader, making confident decisions that benefit AI Lens and honor my well-being. 2. I remain calm and focused under pressure, making me a clear and thoughtful leader. 3. I lead with empathy, creating a supportive environment that allows my team to thrive even on the busiest days. These affirmations incorporate the key elements you mentioned: balanced leadership, confident decision-making, calmness under pressure, and empathetic leadership. Remember to say them with conviction and visualize yourself embodying these qualities. How do these resonate with you? Would you like to refine them further or explore additional affirmations? I think these are good. Thank you so much for that. You're most welcome, Chaitanya. I'm delighted these affirmations resonate with you. Remember to commit to reciting them daily, connecting emotionally with the words, and visualizing yourself embodying those qualities. I wish you all the best as you continue to lead AI Lens with balance, confidence, and empathy.
If you ever need further assistance or want to explore other topics in Mindset Shift, feel free to reach out. I'm here to support you. Hope you all liked it. There are many more things to come in this application. So we are going to give you hyper personalization. No two journeys will look the same because no two people are the same. And it will be responsive. It grows with you. It adjusts the challenges as your confidence increases. And it keeps you connected to Sharani ma'am, to fellow readers, and most importantly to the promises you made while you started reading the book. And to every supporter here this evening, your encouragement means a lot to this mission. Together, let us share the inspiration with everyone. Thank you all for being here. Allow me to close with a final thought, Sharani garu. I am convinced that today's launch is only the first step in the remarkable transformational journey you are destined to start with. Thank you. థ్యాంక్ యూ చైతన్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దట్ లుక్స్ లవ్లీ. మరి కొద్దిసేపట్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఆ వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేయబోతున్నాం. గౌరవనీయులు శాసనసభా మాత్యులు శ్రీ గంటా శ్రీనివాస్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ, ఇట్ గివ్స్ మీ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు అనౌన్స్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ద డే. ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ వేర్ వీ ఆల్ గాట్ టు నో. అండ్ ఈ ప్యానల్ డిస్కషన్లో పాల్గొనబోతున్నారు. ఎప్పుడు నేను టీచర్ అవ్వాలి అని ఆవిడ అనుకోలేదు, బట్ ఆర్ట్ టీచర్ అయిపోయారు లైఫ్లో. అంతేకాదు ఎన్నో వేరియస్ కరికులమ్స్లో కూడా ఎన్నో స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో వర్క్ చేసిన అనుభవం, లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనర్గా ఎంతో వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో అనుభవంతో అనుకోకుండా యాక్టర్ కూడా అయిపోయారు. ఎన్నో సినిమాల్లో మనం చూసిన పరిచయం, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, వెబ్ సిరీస్ అన్నిట్లో వర్క్ చేశారు. అండ్ అందమైన ఒక సిలబస్ని కూడా ఆర్ట్ క్లాసెస్ స్కూల్స్ కోసం ఇండ్ ఫేమ్ రూపంలో ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. 2 పుస్తకాలు కూడా రాశారు. ఎంతో అనుభవంతో ఈరోజు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చారు. గీతా భాస్కర్ గారిని సవినీయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇట్ గివ్స్ మీ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు ఇన్వైట్ మిస్ గీతా భాస్కర్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఫర్ దిస్ ప్యానల్ డిస్కషన్. Good evening, Madam. Hearty and a warm welcome to you. And next up, I'd like to introduce a coach, facilitator, video creator, volunteer, a pet parent. And he was leading a life dictated by external circumstances and past conditions, which convinced that little could be done to influence or control, till neuro-linguistic program NLP transformed him. Recognizing that our current life condition stem from past choices and thoughts, he have changed his self-talk and 2 decisive actions too. Propelled by a decade of gratifying success as a facilitator and coach, his larger purpose is to make these tools accessible to masses. May I take the pleasure to welcome Sagar Vishwas, coach, facilitator, volunteer and a pet parent, to join us for the next panel discussion. Welcome, Sagar garu.
Andarki namaste Andy. I'm so honored to be here on stage with this person here, Sharani. 3 ఏళ్ళకు ముందు when I met her, అంటే నా కోర్స్ గురించి నేను పోయినప్పుడు ఆమె ఒక రూమ్ ఆఫ్ టీచర్స్, ప్రైమరీ టీచర్స్కు ఆమె ఎంత బాగా చెప్తుందంటే, షీ వాజ్ గివింగ్ దెమ్ అ క్లాస్ అబౌట్ హౌ టు బికమ్ అ చైల్డ్ టు ట్రైన్ ద చైల్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ అడ్మైర్డ్. అండ్ ఎందుకో వీళ్ళు మార్కులు అని అంటారు, కానీ ఈ ట్రైనింగ్ అంతా ఎందుకు చెప్పరు? ఐ థింక్ ద ప్రైమరీ ఇయర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ ఇన్ నారాయణ. సో ఐ వాజ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్. అండ్ దెన్ మళ్ళా సడన్గా వెన్ ఐ హర్డ్ దట్ షీ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ విత్ అ బుక్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అనమాట ఏదో ఒకటి సాధించాలనేసి. అంటే తన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి షీ వాంటెడ్ టు carve a niche for herself. She wanted to do something for herself. Probably that was the transformation in her which brought her to give a book like this for all of us to read. I am 66. I'm waiting to read that, and I'm waiting to go through the shifts also. And I hope this will also go as a wonderful inspiration to all the children, that all the future that she is making. So Sharani ma'am, it's wonderful sharing the stage with you and discussing on the books that book that you have written. So could you just tell me why and how did the instigation begin? To begin with, couple of years ago, I think ever since I was a child, I had a lot of insecurities. I was obese, I was dark, I had a terrible stage fear. I still remember when I used to attend press meets with my sister who's here, I'm sure she can resonate with me. I was really scared. My father also was there, and I really didn't want to speak. Like there was this one voice inside me which kept saying, you can't speak up, this is not your thing. I mean, I kept battling that voice again and again, but somewhere I was really stuck, and somewhere I really didn't come out of that comfort zone. So that's when I realized, and suddenly, I mean, I joined the family business, and I had a lot of responsibility, and more than anything, I should reach their expectations. And at one point of time, I just kept thinking, I came home, I was just sitting there, I kept thinking, how should I evolve? How should I grow? And what is the technique in which it can rewire my thought process? So one video of Tony Robbins has changed my life, and ever since then I have been a huge follower of personal development. So I make sure every day I spend about 2-3 hours to myself understanding where am I, what is lacking in me, and where do I want to be, and how do I go further. And I also work closely with the students. So I think right from 8th, 9th, 10th grade, this is the peak time where students have a lot of stress, just like I did. So I feel if you can show them a path, if you can make them understand, these are the processes that you can adapt in your life, and adapting these processes will definitely change you. If it becomes a habit, then your life will change. And I have been a practical example of this. Wonderful, wonderful. What a nice experience, and what a nice inspiration also to the young ones. And when you said 9th, 10th, I think they are the ones who will always be going away from the sheltered homes to the world outside. Yes. Very soon. Wonderful. And I think the shift first was time that you make, isn't it? Yes. It took time for me to understand, because change is never easy. You have to come out of that comfort zone. So once I came out of that comfort zone, I have become a lifelong learner, and I really enjoy the process of learning. I think that's important for every person. And you had many people like him, Mr. Sagar, who also helped you. Yes. I think I met him only today, and I really got inspired too about the way he was dealing with so many things, talking about so many things. And we would like to hear from him too about how you brought about a change. How did you help the change in her? I just call myself a facilitator, so all of this belongs to her and the family. Well, in neuro-linguistic programming, we say one can either operate from a stuck end where we say
we give reasons, we think why this is not happening, or we can be an empowered end where we just say, how am I going to get this done? And to me, honestly, you've really been the epitome of being at the empowered end, because at times when you've taken a midnight flight back to Hyderabad and next morning you are up there and you've just shown up every time there was a challenge and every time there was something to be learned. So the moment you get out of bed every morning, what do you tell yourself? So I have adapted to few processes that have become a habit in my lifestyle. So basically I have integrated it in my lifestyle. So as soon as I get up, I set an intention for the day. When you talk about my workbook, when you see my workbook, when you flip through it, the first chapter also talks about intention. So before doing any activity, I make sure I close my eyes, I visualize as if that activity has already happened and I visualize how my day is going to be. So I start with setting an intention, then I do breath work. Breath work is one powerful tool that can change your state drastically. I mean, I'm sure there's so many people here who are occupied with a lot of negative thoughts in the morning, positive and negative. But how do you beat those negative thoughts and come to a normal state? So that's where breathwork comes into picture. Sure. So once I set an intention, then breathwork comes, then affirmations come. I'm a huge believer of affirmations, and I feel affirmations also can rewire your mindset if you follow it properly. So I have these set of processes, and I also get up in the morning, so my day starts at 4:40, doing my favorite activity, that is gym, and that really sets the tone for the day. So I've crafted the processes in such a way that you will unleash your true potential, and it was hard practically, but I have implemented it. Of course, and when we look at your fitness journey, you've had your own share of challenges, including an injury. And a lot of times people would give up on that particular endeavor once they're, met with a setback. How did you manage to bounce back, and look at you? I still remember one quote I really resonate with was, it's by Tony Robbins. He says, what is this moment or what is this incident going to trigger in the future? Is this serving a purpose for my future? If yes, you can definitely think about it. If this moment is not serving anything in the future, then just let it go. So I had a terrible back pain, and then I bounced back. I had a lot of negative thoughts initially, but it took time for me to come out of those negative thoughts. And what really worked for me is I did a lot of learning, I did a lot of self-reflections during that process, because I was stuck to the bed, I was confined, and I didn't know what to do. So initially there was frustration, initially there was anger on myself, why did I do this? But later it has become a process of my learning, and I truly enjoyed that. Any more shifts that you can give us, please, that happened to you? Yes, there are so many. I think every day there is a shift in my life, because I either overdo things or I either take a lot of time, not able to balance things. But every experience has taught me to be a better and the best person of myself. And how do you manage the stress of so many institutions that you take care of? So many, I mean, the faculties, the management, the students. How do you manage it, and how do you take it forward? Like, you must be having a team of people doing that, but again, you need to monitor that also, isn't Yes. I believe every person sitting here has a lot of stress, but it depends on how you handle the stress and to what extent you can handle. There's a threshold frequency. So one technique that I follow whenever I'm stressed, and at the same time after my working hours, after my office hours, I dedicate about 2-3 hours for self-learning. So at that time also I have stress. But it all depends on how you're going to take that stress and how you're going to convert it for better. Wonderful. And how does your family help? Like, what is the time that you give to your family too? My family has always been a great support. They've been encouraging me to endless lifelong learning, and I make sure I balance it also. I mean, I can't actually use the word balance, because I think balance is not the correct term to use. Because when you are prioritizing something, definitely there will be a lack in one sector. So I try my max to dedicate the time, and I think it's all about having that right mindset shift. So coming to your book today, it's finally here through all the ups and downs.
Uh, how can a reader, young or old, really make the best of it? How can they get value from this? Talking about my book, Mindset Shift, it has 13 chapters. Every chapter is curated in such a way. For example, the book opens with setting an intention for the day, and then it has breath work, it has affirmations, it has doing your favorite activity at the end. And also it has one topic I think that everyone will resonate with, refining obstacles as learning objectives. So especially when we have a lot of negative thoughts, when we are not successful in life, we go into a negative mode. But how do you get back into that positive mode and unleash your true potential? My book talks about that. It also has goal setting using SMART goals. And then at the end, it has an accountability tracker and 20-day planner. So it's curated in such a way that anyone, from any student point of view, whether the student is, anyone can use it, and it's a very simple process and techniques that can change your life to better. So for the sake of the audience, is it safe to say that this is not just a book that you'll read for your mind, but it also is like an operation manual for your life? Yes, totally. Right? All right. Well, our visionary Chief Minister is going to grace this occasion a little later. What is your vision and how do you see yourself contributing to nation building? So as I said, as a child, I had a lot of insecurities, and I realized lately in life that everyone has a lot of insecurities, but it depends on how you reshape your thinking and how you reshape your subconscious mind, I can say. So how about integrating all these techniques in your lifestyle right from a child, right from an age of 8 years, 9 years. So it works wonders. The way you do things, the way you achieve success, the way you accelerate towards growth will be a totally different story. So I really want to be there, and I really want to empower and help and be a support for all the people, from students to adults, who have faced similar problems like me, and I just hope I do justice to that. Sure. And I'm sure with this effort, there'll be many more young Sharanis who will get inspired from you and really contribute to the larger growth Hopefully. of the nation. One last question perhaps from myself. What is that legacy of your father that you are looking at taking forward? What is that one thing that really keeps you going, that you learned from him? The one thing I have always learned from my father is he's a workaholic. He works 24/7. Initially, I didn't understand why. But, I mean, I'm sure there's the entire Narayana family here who can resonate with me that once my dad starts the meeting in the morning, it goes on and on and on. We will get tired, but dad never gets tired. So, I think that is one quality that I have taken from him, and I just hope I work n number of hours, and I just hope I unleash my subconscious. All right. Yeah, Geeta That's ma'am? wonderful. And anything that you would like to take it to your institutions also from your book? I think every chapter is curated in such a way that anyone can use it and should use it. Okay. So this is a practical experience of my life. I can say it's a version of my life that I've just gifted it to you to make it easier, and it's the best of the best processes adapted by the best coaches. Okay. So I have about 4 coaches that keep guiding me, and I have taken each and every quality from those coaches and have integrated in my lifestyle. So I have seen some powerful interventions and breakthroughs, and I just hope every user or every reader who uses this book will definitely find a difference, and I just hope I create that difference. How far can you take this to the common man? So the book, as I said, it's priced at a very, very low price. It's just $3.99. My idea is that every person, the book should be accessible to every person. And if I really think about the expenses that I have put in for my coaching or to my learning, personal development, I cannot compare it with just that book. So the best of the best techniques are there for you, customized for you in a very simple way. So if you can use it, you can change your lives. Wonderful. God bless you. And I think it's a wonderful takeaway for everyone. I hope you really write more and more and reach out to more people. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.
Thank you, Geeta ma'am. Thank you, Shravan. Thank you very much. So request Sharani to remain, please, for the next session. Thank you. ఒకసారి అందరం గట్టిగా ప్యానలిస్టులకి చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ సెటిల్ డౌన్. దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సెషన్ మన కంప్లీట్ అటెన్షన్ అండ్ సైలెన్స్ చాలా చాలా అవసరం. ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ? ఎస్? కొంచెం గట్టిగా చెప్తే కొంచెం బాగుంటుంది. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. సో ఈరోజు జస్ట్ మనం ఒక పుస్తక ఆవిష్కరణ మాత్రమే కాదు, మనం కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాం. సో మనందరం అవి 100% ఇన్ ఫర్ దిస్. ఈ సెషన్ గురించి చెప్పాలి అంటే మన జీవితంలో చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి. ఎంతో అప్స్ చూస్తుంటాం, డౌన్స్ చూస్తుంటాం. ఒక్కొక్కసారి సంతోషాలు చూస్తాం, ఒక్కొక్కసారి దుఃఖాలు చూస్తాం. ఒక్కొక్కసారి ఈ లైఫే వద్దు అనిపిస్తుంది. మీరు స్టూడెంట్స్తో డీల్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో మీకంటే ఎవరు చెప్పలేరు. అలాంటి పరిస్థితిలో మనకు కొన్ని అలవాట్లు, అటామిక్ హ్యాబిట్స్ లాంటివి, మైక్రో హ్యాబిట్స్ లాంటివి చాలా చాలా అవసరం. అండ్ మనసులో ఆ కక్ష అవన్నీ అక్కడ మైక్లో ప్రశాంతంగా ఉండడానికి చాలా అవసరమైన టూల్ ఒకటి ఉంది, కృతజ్ఞత అంటాం దాన్ని. మనసులో మనుషుల మీద, పరిస్థితుల మీద, భగవంతుడి మీద ఆ కృతజ్ఞత లేకపోతే మన జీవితంలో ఎదగలేం. ఐమ్ ఐ రైట్? ఆ గ్రాటిట్యూడ్ మన పేరెంట్స్కి, మన తోబుట్టువులకి, మన పెద్దవాళ్ళకి, చిన్నవాళ్ళకి, మనకి విద్యను అందించిన ఉపాధ్యాయులకి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనకి ఇది లేదు అది లేదు అనుకునే బదులు కృతజ్ఞత అన్నది ఎంత పెద్ద అంశమో దాని మీద మేధావులు ఎంతో మాట్లాడారు. ఈరోజు మన శరణి బుక్ లాంచ్లో ఒక చాప్టరే గ్రాటిట్యూడ్కి డెడికేట్ చేసింది. ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అన్న టూల్ మన జీవితంలో ఒక ఆయుధంలాగా వర్క్ అవుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా రోజంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటారు. మనం చేసిన వాటికి, చేయబోతున్న వాటికి, మనం కలిసిన మనుషులకి ఆ గ్రాటిట్యూడ్, ఆ కృతజ్ఞతతో ఉంటే లైఫ్ అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా అలాంటివి ఎన్నో మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము అని దీని సారాంశం. అయితే ఈ సెషన్ని, ఈ ఎక్సర్సైజ్ని మనతో చేయించబోతున్నారు శరణి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ అప్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండ్ టేక్ ఓవర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ ఆన్ గ్రాటిట్యూడ్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతోటి లెట్స్ వెల్కమ్ శరణి గారు. Music. A very good evening to everyone. A very good evening. Let me tell you a little bit about one practice that I've adopted in my life. It has been, I think, good 4 to 5 years that I've been practicing this technique. And I have seen a very deeper connect to myself. In life, we worry about the things we don't have. We worry about the things, we crib about the things, we get irritated, we get frustrated about the things that are not in our control. But just think about how about reshifting that, and how about just understanding yourself and just focusing on the things that are in your control. Life will turn out to be beautiful. And from the time I did this, I have seen a huge shift in my life. This practice is called gratitude. And today, let me take you all on a journey of gratitude visualization. Practicing gratitude every day reduces your stress. It is scientifically proven, and you will be able to understand your conscious even more better. So how many of you here are ready to go on a journey of gratitude visualization with me? Can you raise your hands? Thank you. But before that, I don't want any noise in the room.
and I want the room to be complete silence, because this is a journey where you understand your subconscious and where you go into that subconscious feeling. Can we have the music, please? I want everyone in the room to sit straight, palms on your lap. Please close your eyes. Breathe in, breathe out. Breathe in one more time. Breathe out. As you breathe in, take in a lot of positivity, take in a lot of positive energy. And as you breathe out, let go of all those distractions. Let go of all those negative thoughts that are troubling you, that are haunting you. Breathe in one more time and let go. Imagine you're walking towards a safe space. As you take the first step, you can feel that there's some shift in you happening. You're happy that you're walking towards your safe space. The safe space might be in a closed room, it might be in a shore, or it might be in a forest. Just imagine yourself, visualize yourself walking towards that safe space. You're right there. You're sitting there right now. Just close your eyes, focus, and allow my voice to guide you into a deep, relaxed state. Breathe in and breathe out. Think about one moment or one person you're extremely grateful for. That moment might be a big moment, or that moment might be a very small moment. Think about that moment, relive that moment, feel the way you were feeling then, breathe the way you were breathing then. Just visualize that experience happening right now. Imagine that moment is right there. That person is right in front of you. Just hear what the person said. What did you speak? Where were you? What was the color of your dress? Just visualize everything. As you breathe in and breathe out, you're letting go of all the toxic energy that is disturbing you. Letting go of all those thoughts. And you feel so good when you think about that moment. That moment might be as simple as sipping a cup of coffee early morning and you feel relaxed, you feel happy. Or finally, after a lot of challenges, after a lot of struggles, you finally excelled in business. You have finally become successful. Oh my God, I didn't believe this. Just think about that smile that pops on your face. Think about that moment. If you want to cry, you can vent out your feelings. This is your safe space. If you want to smile, thinking about someone you love, go ahead and just enjoy this feeling. Just soak it all in. That moment is happening right now and it's giving you a lot of peace, lot of love as you think about this moment. This is your happy space. Slowly, there's a warm light that is descending upon you. This light is called gratitude. The light has slowly entered your head, your neck, your chest, biceps, triceps, upper abdomen, lower abdomen, your legs, your feet, and the light is all over your body. There's a rush of energy. As the light spreads, there's a rush of love. There's a rush of happiness, and there is a smile on your face as the light rushes through your body. And finally, that light has reached your heart.
Now take a moment and place your hand, right hand, near your heart. Feel your heart. Feel your heartbeat pump. Let's be grateful for this moment. Let's be grateful for every breath of ours. Just feel it and we feel so blessed. We often underestimate the power of gratitude. But just relive this moment, just be in the present. This will give you a lot of joy. And as you soak in this moment, you're slowly thinking about your loved ones. You're slowly thinking about that person whom you want to share this light with. Think about that person right now. Visualize they're sitting next to you and pass this light of gratitude from your heart to theirs. Feel that moment soak in. Feel that love soak in. This feeling is amazing. As you notice, you can hear those sensations in your body. You can feel the vibrations. Just breathe in and breathe out. Take a deep breath in again and breathe out. Slowly, you're coming back from that safe space. That safe space has been in a closed room or a shore or in a forest. You're slowly getting up from that safe space and visualize as if you're walking and coming back to your consciousness. You're back to this environment. Just cherish this feeling and soak this all in. Gives you so much joy thinking about it. And whenever you're ready, whenever you feel good, you can open your eyes. Thank you so much. This has been one practice that I've integrated in my lifestyle, and I make sure I do a lot of gratitude visualization on a daily basis, especially when I'm going through a lot of negative thoughts, and it definitely helped me. I'm sure it will help you. There is a proper format of how you do gratitude visualization in my book that is going to be revealed today. And I have my videos and I'm going to be taking you on a journey in that book. Thank you so much for giving me this opportunity. I feel extremely blessed. దట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ శరణి గారు. చాలా రోజులకి మనందరం కళ్ళు మూసుకుని ఒక టాపిక్ మీద ధ్యానంలాగా చేసి వి విజువలైజ్డ్ ఒక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాం. హ్యావ్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్? క్యాన్ వి ఆల్ గివ్ అ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? శరణి గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. సమ్ టైమ్స్ లైఫ్లో మనకి ఇలాంటివి చాలా చాలా అవసరం. ఎప్పుడూ కాదు, ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ మన ఈ పర్టిక్యులర్ బుక్ ఈ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అన్నది, మైండ్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఎన్నో సాధించవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ అంటారు కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ. రోజుకి మనకి 40,000కి పైగా థాట్స్ వస్తున్నప్పుడు ఆ థాట్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎలా, మైండ్ని షిఫ్ట్ చేయడం ఎలా, కొత్త హ్యాబిట్స్ని మొదలుపెట్టడం ఎలా. నేను ఆల్రెడీ సగం చదివేశాను. కొత్త పర్సెప్టివ్ దొరుకుతుంది జీవితంలో. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ ఆల్సో ఎంజాయ్. సో మరి కొంచెం సేపట్లో ఆనరబుల్ సీఎం గారు అండ్ చిరంజీవి గారు జాయిన్ కాబోతున్నారు. అంటిల్ దెన్ విల్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్. ప్లీజ్ గో టు ద స్టాల్స్, విజిట్ ద స్టాల్స్, టేక్ సెల్ఫీస్ అండ్ ఆల్సో మీ మనసులో జరుగుతున్నది ఏంటో కూడా అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అండ్ మన బుక్ షెల్ఫ్ దగ్గర పిక్చర్స్ తీసుకోండి. ప్లీజ్ గివ్ అ మెసేజ్, రైట్ యువర్ మెసేజ్ దేర్ అండ్ వీల్ కమ్ బ్యాక్ సూన్. అండ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ short
Respected parents, and good evening to one and all. Today it's a great honor to me to speak here. Being a Sharani's teacher, చిన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ తను 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ అండ్ 10th క్లాస్ నేను టీచర్గా ఉన్నానండి. నవ్ ఐఎమ్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్. సో తన గురించి మాట్లాడతామంటే గెలుపంటే గమ్యం కాదు, దాన్ని చేర్చుకునే క్రమంలో ఎదురైన ఆటంకాల నుంచి మనం నేర్చుకోవటమే గమ్యం అనేది మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్. తను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో వర్క్ చేసే రోజుల్లో నేను కూడా అక్కడే ఉండేవాడిని. సో ఆ రోజుల్లో ఒక పాఠం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు. అప్పుడు నారాయణ సార్ మాకు ఒకటి చెప్పారండి, సార్ 6th క్లాస్ నుంచి బేసిక్స్ అన్ని నేర్పించండి, అలాగే తన గ్రోత్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అని సార్ 2-3 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని అలాగే పటిష్టంగా నేర్చుకుంటూ ఈరోజు మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అనే బుక్ ద్వారా మనందరికీ పరిచయం అవటం ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్. అండ్ సెకండ్ ఈజ్, ఈ బుక్ ద్వారా నేను జస్ట్ ఐ గో త్రూ ద బ్రీఫింగ్. చుట్టూ ప్రతికూలంగా ఉన్న మనుషులను పరిస్థితులను మనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవటమే జీవితం అనేది మనకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపించిన మన ఆథర్ శరణి గారు. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ మ్యామ్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్. అలాగే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో కూడా తను వెళ్తున్న అప్రోచ్ కానీ తను వెళ్తున్న విధానం కానీ ఇట్స్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఇట్స్ మోటివేటింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Gentlemen, today we gather to honor character. We are paying tribute to a young woman whose strength is as deep as it is quiet. She carries herself with calm, speaks with purpose, and moves through life with a kind of grace that only comes from having crucible experiences. I'm talking about none other than Miss Sharani Ponguru. In the year 2008, as Director Pastoral Care at Indus International School, I met Sharani as a boarding student of grade 11. She was like any other child, but very shy, very quiet, and an introvert. She had no friends, and she wanted to stay all by herself. Yes, one thing I noticed and that caught my eyes was she was very fond of her brother, and she would wait for him during lunch and dinner every day. I came to know later that she joined the school only to be with her brother. That was the bond they shared. She completed her schooling and moved on. After 14 years, I get a call from Sharani that she was keen to set up international schools. And we discussed at length, and I still found her simple, grounded,
and soft spoken that truly spoke about her value system. The transformation that brought about 360 degrees change in her was her efforts to push herself beyond boundaries. She followed Tony Robbins' talks and attended his sessions. And this encouraged her to conduct the Safalta Ka Rasta by interacting with the students of the Narayana class 10. Her energy and motivation were so intense that the students and teachers connected her with extremely ease during the 5-hour sessions. The icing on the cake was her TED Talk, which I was apprehensive about, but to everyone's surprise, she delivered the TED Talk with such ease and flawlessness in front of a large gathering in Dubai. SHARANI has a strong understanding of the power of collaboration and the power of inner strength and resilience. One of the great qualities of leadership in SHARANI is empathy and compassion. In a world that often rewards noise, she is a powerhouse of grace, dignity, and inner resolve. Ladies and gentlemen, her book Mindset Shift is a testament of that. I congratulate on her achievements and wish Ms. SHARANI, an educator, a life coach, and an author, to bring about a transformation among the students and teachers to learn coping skills and foster a growth mindset. Thank you very much.
లో సీఎం గారు విచ్చేయనున్నారు. ఈ లోపల మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ బుక్లోంచి కొన్ని అద్భుతమైన పేజెస్ మనకి అందించబోతున్నారు. పునీత్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ అప్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ గివ్ అస్ సమ్ ఇన్సైట్ అబౌట్ ద బుక్. Good evening once again to everyone. Since we have the time, I thought I will read a page or two from the book. And SHARANI herself has told me to read this page, so I'm assuming it is the most powerful part of the book. Welcome to this transformative workbook, where we'll dive deep into the power of asking the right questions. Why, what, and how, to achieve clarity, purpose, and impactful results in your goals. Let me share how these questions helped me prepare for one of the most significant milestones in my life, my TEDx talk. It was held on 30th June 2024 in Emirates Hills, Dubai. The talk was about resilience and how setbacks in life help you discover your strengths. Preparing for it wasn't easy, but asking these three powerful questions turned my vision into meaningful, impactful reality. Now let's explore how you can use these same questions to transform your own journey. Why? Understanding your purpose. The question why connects you to your purpose. It's the foundation of motivation and clarity. During my TEDx preparation, I asked myself, why am I sharing this story? The answer was clear. I want to inspire people facing challenges, showing them that resilience can help them overcome even the toughest setbacks. This why became my guiding light. It gave a definite purpose to my talk and allowed me to connect with the audience at an emotional level. Similarly, when you ask why about your goals, it would bring clarity and focus, helping you stay grounded even during challenging times. The second, what? Identifying the next steps. After finding my purpose, I moved to the next question. What do I need to make this talk impactful? Here's what I identified. Research stories and case studies on resilience, outline the key points I want to share, practice storytelling techniques to engage the audience. Asking what broke my larger goal into smaller actionable steps. For your goals, this question would help you create a roadmap, turning your vision into tangible and achievable feat. The last, how? Creating a strategy and execution plan. Once I knew the steps, I asked, how can I execute these steps effectively? Here's what worked for me. Practicing with feedback, I rehearsed in front of friends and colleagues, refining my talk based on their suggestions. Engaging the audience, I added interactive elements, asking questions that made the audience reflect on their own stories of resilience. Building credibility, I included real-life examples, expert quotes, and relatable statistics to make my message both personal and impactful. The how helped me create a solid strategy to execute my vision. For you, this question would ensure that every step you take is intentional and leads closer to your goal. That's an excerpt from the book. Thank you.
A very good evening to all of you. As we await the arrival of our Honorable Chief Minister, I would like to read out an excerpt from the beautiful book that is going to be launched today by SHARANI Ponguru, Mindset Shift. Affirmations. Affirmations are my personal favorite, so I thought I'll choose this topic and read one of the pages that she has written down. How can affirmations transform your life? Reprogram, number one, reprogram your mindset. Regularly reciting affirmations helps to rewire your brain. This practice allows you to replace negative self-talk with positive beliefs, fostering a mindset that supports your growth and success. Manamu left hand, strong hand అని రోజు అనుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్తో చేయడమే కాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా చాలా పనులు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రీప్రోగ్రామింగ్ యువర్ మైండ్ సెట్. సెకండ్ వన్, build confidence and self-esteem. Affirmations remind you of your strengths and capabilities. By reinforcing positive self-perceptions, you can boost your confidence and cultivate a healthier self-image. That, I think it's a very self-explanatory. We are good, we are great, we can achieve it. అని చాలామంది చాలా హాస్టల్ రూమ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం వాళ్ళ మిర్రర్స్ మీద కూడా రాసుకొని దే విల్ కీప్ సర్టన్ ప్రావర్బ్స్ ఆర్ సర్టన్ మోటివేషనల్ కోట్స్. దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ building confidence and self-esteem through affirmations. Enhance motivation. That is number 3. Affirmations can reignite your passion and drive. When you focus on your goals and aspirations, you create a mental environment that encourages you to take action, helping you to stay committed to your objectives. So, once you start telling yourself, ఇది చెయ్యాలి అని మనము స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటూ రోజు మనమే గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు న్యాచురల్లీ ఒక మోటివేషన్ అన్నది ఒక్క బిగ్ ఫార్మాట్లో కాకపోయినా చిన్నగా ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు అస్. either you call it a slow poison or a slow amritam, whichever way you take it. That is enhancing motivation through affirmations. Fourth, reduce stress and anxiety. Positive affirmations can help alleviate feelings of stress and anxiety. By focusing on empowering statements, you can shift your attention away from fears and worries, promoting a sense of calm and clarity. ఎంతోమంది మనమందరము చాలా భయంకరమైన మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. భయంకరం అంటే హారర్ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. ఎంతమందికి హారర్ మూవీస్ అంటే భయం? ఒకసారి చేతులు ఎత్తారా? సో చాలామందే ఉన్నారు నాతో పాటు. సో ఎవ్రీ టైమ్ I have to push myself to watch a horror movie. I tell myself, ఇది ఓన్లీ మూవీ మాత్రమే, దీని వెనకాల చాలా టేక్స్ ఉంటాయి, చాలామంది నవ్వుకొని ఉంటారు, చాలా మేకప్ ఉంటుంది. ఇలా ఐ కీప్ అఫర్మేటింగ్ ఇన్ మై ఓన్ హెడ్. దాని ద్వారా నా స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ తగ్గి ఐ ఎండ్ అప్ వాచింగ్ ద హారర్ మూవీ. ఐఎమ్ షూర్ చాలామంది కూడా చేస్తుంటారు మీ ఓన్ ట్రిక్స్తో. బట్ దట్ ఈస్ అ వే టు యూజ్ అఫర్మేషన్ to reduce your stress and anxiety. Last but not the least, attract positive outcomes. When you consistently affirm your goals and desires, you train your mind to recognize and seize opportunities that align with those affirmations. This proactive approach can lead to positive changes in your life. Chala mandi negative thoughts ki attract అయిపోతూ ఉంటారు. ఇందట షర్ని గారు కూడా షీ వాస్ టెల్లింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ, పాజిటివ్గా ఆలోచించడం ఒక్కసారి మొదలు పెడితే మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే అది ఒక కామ్ మైండ్తో ఆలోచించి పాజిటివ్గా ఒక సొల్యూషన్ వైపుగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. అండ్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ వచ్చే తీరుతుంది. ఈరోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి, కానీ ఆ సొల్యూషన్తో పాటు సక్సెస్ కూడా వస్తుంది. విత్ దిస్ I conclude my reading and I wish everyone all the very best with Mindset Shift book. Thank you.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సవినయంగా సాదరంగా ఈ బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. On the lines of his Vision 2047, ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister aims to position the state of Andhra Pradesh as #1 state of India, not only within the nation, but aims to compete globally. Think globally and act locally is his mantra. It gives us great pleasure to have our visionary leader, Sri Nara Chandrababu Naidu gariki savinenga swagatam suswagatam palikutunam. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ నిలిచి ఉండేది కలం చేసే కరచాలనం అంటారు. అందుకే కలం బలం చాలా చాలా గొప్పది. కొన్ని వేల మాటల్ని కదిలించే శక్తి కలానికి ఉంది. ఒక్క అక్షరం చేయగలదు అంటారు. అక్షర సేద్యంతో ఎన్నో విప్లవాలకి విత్తనాలు పోసింది. మార్పుకి ఫలితంగా మొలిచాయి, చరిత్రకి సాక్ష్యంగా నిలిచాయి. మరి ఎప్పుడు తెలుగు వారి కోసం, తెలుగు అక్షరం కోసం, అలాగే యంగ్ రైటర్స్ని కూడా ఎంతో ప్రోత్సహించే మన ఆనరబుల్ ముఖ్యమంత్రి గారికి సవినయంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈరోజు శరణి పొంగుర గారు రాసినటువంటి మైండ్ షిఫ్ట్ ఈ బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి తమ సమయాన్ని, అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి విచ్చేశారు. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే కాలానికి కలానికి పోలికుంది అంటారు. కాల ప్రవాహంలో కలం చేసే యుద్ధం గెలుస్తుంది. కలం ప్రవాహంలో కాలం కూడా సజీవమై నిలుస్తుంది. అక్షరానికి ఉండే శక్తి అలాంటిది అంటారు. మరి ఈరోజు మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ పుస్తకావిష్కరణకి శరణి గారు ఎంతో ఆలోచన చేసి, ఎన్నో రోజుల ప్రయత్నం చేసి, స్కిల్ సెట్ని పెంపొందించుకుని, ఒక అవగాహన తెచ్చుకుని ఆవిడ జర్నీతో పాటు ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. కెన్ వీ హ్యావ్ ద ఏవి ఆఫ్ శరణి ప్లీజ్? భారతదేశానికి మెరుగైన ప్రతిభావంతులను అందించడమే ధ్యేయంగా, ఆంధ్రావనిని అచ్చమైన అక్షరధామంగా నిలుపడమే లక్ష్యంగా, విద్యా రంగంలో 40 ఏళ్లకు పైగా విలువలకు, విజ్ఞానానికి నిలయమై వెలుగొందుతున్న ఏకైక సంస్థ నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ లెవెల్లో 40 ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి గ్రోత్ చూపించడం, సక్సెస్ఫుల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయడం సో అన్నది ఒక మామూలు విషయం కాదు. ఎంతో హార్డ్ వర్క్, ఎంతో డెడికేషన్, ఆ విజన్ లేకపోతే తప్ప అది నెరవేరదు. అటువంటి నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్టర్ గా పగ్గాలు చేపట్టి విజ్ఞానంతో పాటు విలువల్ని పెంపొందిస్తూ తన విశిష్ట దృక్పథంతో లక్షలాది విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులని నింపుతున్నారు శరణి పొంగూరు గారు. నారాయణ సంస్థ డైరెక్టర్ గా విద్యారంగంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులతో పాటు మరెన్నో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులతో విద్యార్థులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్న శరణి పొంగూరు గారు సమాజం పట్ల అంకిత భావంతో మహిళల సాధికారతతో పాటు బాలల విద్యకై విశేష కృషి చేస్తున్నారు. A woman's strength isn't in how loud she speaks, but the fire she carries. You are more than your roles, more than your expectations. You are limitless. ఆమెకు ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపులరీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ లీడర్ అవార్డ్, అలాగే టీవీ5 బిజినెస్ లీడర్ అవార్డుతో సత్కరించబడ్డారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి గారి పరీక్షా పే చర్చ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే సఫల్తా కా రాస్తా కార్యక్రమానికి గత 2 సంవత్సరాలుగా మార్గదర్శకురాలుగా వ్యవహరిస్తున్న శరణి గారు ఏటా దేశవ్యాప్తంగా 15,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నారు. ICF సర్టిఫైడ్ కోచ్ గాను మరియు NLP సర్టిఫికేషన్ కలిగిన శరణి గారు విద్యతో పాటు మానసిక వికాసానికి కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ వ్యక్తిత్వ వికాసం మరియు జీవిత వ్యవహారాల ఆధారితంగా మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్, స్మాల్ చేంజెస్, బిగ్ ఇంపాక్ట్, ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అంతర్గతంగా దాగి ఉన్న అపారమైన శక్తిని వెలికి తీసేలా చిన్న చిన్న మార్పులతోనే మన జీవితాల్లో గొప్ప మార్పును తీసుకురాగలవని తెలియజేసే ఓ మార్గదర్శక గ్రంథాన్ని రచించారు. లోతైన అవగాహన, స్పష్టమైన దృష్టికోణం, అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు ఆచరణలో పెట్టగల సాధ్యమైన మార్గాలతో పాటు ప్రముఖ మెంటార్ల సలహాలు సైతం క్రోడీకరించి కలగలిపి శరణి పొంగూరు గారు రచించిన ఈ పుస్తకం మార్పును కోరే మనసులకు
మార్గదర్శిగా మరియు రేపటి తరానికి ఆశగా ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. థ్యాంక్ యూ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. భారతీయ సినిమాకి ఆయనకు ఒక చిత్రపటం, మన అందరికీ ఇష్టం, అభిమానం. మాస్కి మీనింగ్, క్లాస్కి డెఫినిషన్, యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి, డాన్స్ అంటే ఏంటి అంటూ ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సనాలిటీ. హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్ మాత్రమే కాదు, మన అభిమాన తార. స్వయం కృషితో ఎంతో ముందుకి వెళ్ళొచ్చు అని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసిన మన మెగాస్టార్ గారు ఇటీవలే లండన్లో డాక్టరేట్ కూడా అందుకుని మరోసారి మనందరినీ కూడా ఇన్స్పైర్ చేశారు. కెన్ వి హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్? ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ప్రతిభ ఉంటుంది, అయితే కొందరు మాత్రమే విజేతలుగా రాణిస్తారు. అలా రాణించడంలో మెగా రోల్ మైండ్దే. ఆలోచన ధోరణి సరైన రీతిలో సాగితే ధరణిలో ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం చేరుకోవడం సులభతరమేనని తరతరాలకు చాటి చెబుతూ వస్తున్న అలాంటి ఓ విజేత కాదు, విశ్వ విజేతే మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి. చి అంటే చిత్ర, రం అంటే రంగంలో, జీ అంటే జీవితకాలం, వి అంటే విజేత అన్నట్లుగా సినీ ప్రస్థానం సాగిస్తున్న మెగాస్టార్ నాడు నేడు ఏనాడు స్వయం కృషి అనే మాటకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. మై మైండ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ గాడ్ ఫాదర్ అన్నట్లుగా మైండ్కి ఒక స్పేస్ ఇస్తూ కష్టే ఫలి అనే సూత్రాన్ని నమ్మి లక్ష్య సాధనలో ఆయన వేసిన అడుగులు నేడు కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తి అరుగులు. ఓ సాదాసీదా మధ్యతరగతి యువకుడైన శివశంకర్ వరప్రసాద్ మెగాస్టార్ చిరంజీవిగా జన నీరాజనాలు అందుకోవడం అంటే ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. అందుకు ఎంతో థాట్ ప్రాసెస్, టాలెంట్, డెడికేషన్, హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. మైండ్ సెట్ తనకు అసెట్ కాబట్టి విద్యార్థి దశలో ఎన్సీసీలోనూ తన కష్టపడే